Sompa TV, oh, wisdom ni bitie Sompa FM, he Sompa TV. Sompa 106.5 FM Accra so eni abusuafo ye mamu nyina ha ne mama kwa basronko e de ba wi aprem to break kasebo eso kasebo no a efri yatena ye kase e wo Watermelon Street dome hanom sei no na esan enam Sompa 93.1 e wo Kumase ayiko 100.9 so e wo Kumase hono madam for radio FB e wo Paris France maino emu Sompa 101.1 e wo Takwa 103.3 wo Takwa de Techiman e 106.1 Sompa Sunyan ene ne mpotem nso wo mutie e wo 98.9 Sompa 90.7 e wo Enkranza e na fe doma e Sompa 101.3 mankesim fon so awie yi wo mo je kase boni bi e wo Kingdom 106.1 FM so udiko da no eso no so e Sompa FM afei oko abefon kratobia hodo Facebook na Sompa 106.5 FM Accra YouTube no Sompa FM live Modaroma www.sompaonline.com ehonso nsem ya bobo bia no a ubetumi enya bi na wakenkan ne yesi nkonwa sei no Promasido Ghana Limited a womde yam vita ne onga aba womo na eso yasene time herbal mixture fonso ende womunro pa no aba eso yasene 2074 ye nanam dudu anu womo ehye no ebo aboye chidom nyame ya domo a ochina na wotwe Sompa obi bas no ye de baka ne hyi ebre semu no ye bedi eho adanse ede amamo kama awie yi ensem a ye de bade di mu akoti ne bi ene sei abronte bi a chiro no ankasa na se watwa ne tie firi so sɛ de wokum abo akokɔ na apoyo mantamu ne fifi mantamu panyimfo won makasa de afasemi ho apoyo mantamu hokra na ahwere ase wonu mo sha fahye yo odwira de no ekowie etu akasa nipa baako woti nananam wonse do nan prepra CID adwumakuo no so abo adwumasono bia ye kyese enipa bia de wo mu free Nigeria man no mu abaha no mu a eniema boni ne de wo mbabe no wo masese sanyo man nyina wa chi Burkina Faso makoma kwadue no baako ewo Amansia West Mens Abuso yeshe ansam no ase nara wosam kase biase e won finfin mantam bia ye frana se braman beni eno awase kuma dobe bra kwamansini mu na manbo ye yensa kan no abusua emunye dakora ne nyina no ayese abrantie bra fransa Kwadwo Sam yi ana abusua hia ya won mudi nkomo won mo kirem senta wanta wa baba da wone ne sewa antam se hyeni tirim amu akwotwe ne sewa no wanya finhya na duosie num a baba siriwa kura a jono se de wodwo abe wo wie ya wa mana so pa ne ti wotwa ne se ten ade afiri so se de wokum abo akokɔ no wa baba dwa no ye kwa wo mana so ne ye ne assembly member ya wono ewo Brahman Beni electoral area won monya for Eric sa kwakodi enkomo Wapa kase mo ha o ejeso bi na ba wodi am nkosa na arewo sami mote ne sai ankasa wakoya assembly member die sai no manfo ne se bi fa so a wo mo bo mu nchemu yo na wa meda se awi abre edi kan mi chia etiefu na meda maso wasa akonja we so a modi ama mesambre ejoda anapa around 9 ena ya ntise de bia koso me ma me abaga de snifi me ma itu ana moko hwe ekwe na ye abranti bia e friend ko Josam ena wachi abrowa no anadwo no wajitwa no na koto adware ema emuja e bram no I don't see my police for so say am on the far abranti no edme ko Hello. Na wase adie ne ha no ntia
Emma wache wa baba siri watwitwa ne saa. Mame emze bibia nse da enu okase because uti nsema ewase kra na anapano kwesida anapano kra no eye osam no egi sika ho me mame gade si ho e de kwa sorry koto correction and this uti mo na ese oni ni ntukwasem bia anase asamba de bia ho na de special brand ni mu a odidi sa eyamba sene de aje yankopon eno no ankasa na betumi akyerase ma amansan atiki Abrantie yi aye kana wasem yi abusuamomra Facebook no so aye Sompa 106.5 Accra Sompa 106.5 Accra na wo hwɛ sane video no kura setie no a no kwasem ane se wa akra wonum beto wa shada to de boas ye dwudwa chase ne se wa ne pa yɛhwɛ ne mfie ne yɛsɛe enkrofo ntampi anyambia no wonunum bia na I some na say goddess no Abrantie na sam na making Abrantie no be 30 years. Oh. Yeah, university graduate. I university UCC, University of Cape Coast. And ote ekrimu no nemu adwuma de. On say that any adwuma si a me no kase. Na Abrantie won tampi so de. Oye ho ade papa. Nti obi nim se eno na akine no so na ode de se adwuma no de a. Eno no wakodi abansemi. Ebi ono nsa bechitim senti kura ode yesa ade no. Na Adwoa Asare wosam ne si ye no anyambia wedding kan lock maame no ne dan nim se ne be ya onti na ompi edi ode ki ato dan nim nti maame no wantumi mpi maame no so nam so apen nti no ahoɔden na voice na nhyɛ da enye obebre eti saa na ekosi nti ka wo mienu pe ewo fie hɔ Sanse kan twie ye ne ma twie ne ade no eye na de a wota ye wo ma hu bi pen ana wo ma report ama police for ma ameche no ana renku ana woda na di a putupuru mu ode akwakodi awuei obra se abanti na nkasa de se obi ka se obetu eno anso nam di sa na mum asem ni si no na ebi mu ka kire mu se ma me gade na ka kire o mo da se abanti na wa accept me se obeku no na onim say normal kasa bia antina one kasa mo which is a week before Monday and asa at 20 enti kwa ba ne say no abusua no ahyase se won mutu na mo wom sa brantie no ya kyene de nanso wo ma ya adwene so mbe ye bibi foforo bi wa kira na esi sa na omo frame no e ba ya na me so mutu na mo ko police station mene Homan penifo na unit committee for no echo police station. Echo report and the by so and the man astamfo so esi cheneso. Say embrante into your room na one hwe number. The guzo ahwe nim na ya nka police station say onankasa de no akoma police for. And the echo hwe Sompa na police won sa kan. December am local say de or police for say. Honorable ma ye no wase sa wa ma ye nchemu wai mate yo I was your way a assembly member ya wono I wa bremai beni eno I was sikuma odobe brakwa mensi no mu mfimfi mantamu arewo samu a asie ama branche wanya mfinsha no aduasa ene ye kire yi wakumo no ankasa ne sewa wanya mfinsha no aduasia enum ena yebomu enchemu yi ehɔ na awera hosem bi asie sade bosomi a yewura mu yi ene ne yedi anim kwa ko se yenwura December bosomi mu no na nanoma hemfo egusu a wono mo hye efa hodo a yese wono mo hye na yede fa aka to ho afeda wono mo asan kwa akohye na no na adehye a wono mo wo apoema ntam afam kura wo akua Pem South a efro sa ahwere ase wo mo gusu a wo mo ye wodwira fa hye ya ekowie ya eduru mpomponso bi no etu akwa kasa enam so manipa baako woti nananam wonse do ye munnan de prepra na nasemenhia asakrofa ya wono na woye asona de hye busua no wo maba koma hene wona na ehye fan na ewie ya wone abimu hene ekobɔ mpu ne mpu na saa awere husemi esi posi sadom no tu anamom bia se wo mutu wo mpotem ho enam so ma de one amansan de nkuta ho
ewo post sadon no apua mantem afam ho Superintendent Ebenezer Tete echere baby asese post sadon service with integrity wonoma ye adwuma na duru. Understanding broke out between the Abokumayene and the Bemuyene of Ashirasi as to who was the rightful person to perform the said ritual. The misunderstanding that ensued led to firing by some young men, and in the process, some 4 persons were hit by the gunfire. As we speak, 34 suspects have been arrested and are in police custody in Eburi, assisting with investigations. 2 weapons have been retrieved, a pump action gun and a pistol. Eno post sadom na de oni amansan din kuta homa wonom wo apuamantam afa ho titru ne de esi wa ahwerase yewre Ebenezer Tete Superintendent ene kasa ya wo chese wo manya nipa duasan nan pa achi aso usu se saasemi wo mo nim ho bi eno achi tuo mo ba ne tuo nso wo manya bi e de afiri won. Criminal Investigations Department CID adwumakuo no ewo Ghana Police Service ena yeka se wo machiri enipa enum afei Nigeria for beye eduonum enson 57 so wo matimi agye sankrofo nyina e de afiri nipa bia wo mo akosesa sankrofo yi efiri Nigeria honom aba o my Ghana mu se wo mo emra medi nyumaku ahodo a na adwumadi ahodo a ensem fata Adom Estate Community 25 ewo enkramantemu eho ena sa human trafficking and cyber crime network no eho no wo mo abo wo mo sese a wo mo ye adwuma no wo mo kiremu se no wo madika tetete ed wo mo ankasa so ani abompen empotam ho ahwe se anyabia de wo mo tete efa sa human trafficking ene internet so adwuma a omanfo no di wo empotam ho no eye no kore na wo mo koye no so ampampa se ne wo mo tete ye no sa na na etie nti enipa ye cheche wo mo no wo mo din ne didi suoyi Joel Nosa Collins Rotimi Shadrack Lulu Austin Amaharo enafe John Uloko wo mu nyina en wo msu se wo mo tie sa syndicate no achi na adwuma wo mo ye ne se wo mo ko Nigeria ho a no makofa emrante we kra de enkoda ya wo mo wo mu teen mu wo mo chese wo mo mfie no efree 18 ebesi 26 wo mo dada wo mo se wo mo apa adwuma wo Ghana ha e de ama wo mo adwuma no sika wo mo pa oba e yade se niema bekoye no wo mo aso wo mo e de wo mo free Nigeria ho aba na ye de wo mbepie mu wo Ghana ha na afi ya pe internet computer CBSC wo manim no wo ne omanfo edi nkomo e wo so chese romance scams no eno ho adwuma ena na wo mo eye ewo community 25 honom enti aposifo no te ya wo mo kɔ ho no wo mo chi sankrofo num no a wo mo gye emrante ne maba wa na ye de wo maba no enye no nko a wo mo chum se laptops be 77 en wo mo hunu ye mobile phones be 38 asan mienu television set miensa any digital devices ahodo bebre ukoye Facebook page no so a wo mo a yache wo mo no na ye emrante num no ena wo mo a ya rescue wo mo so na wo ma salai etete fom honom no ya di mfonyini no agu ye Facebook page no so nti sa niam we nyina wo magye na enkrata ya wo mo ede baaye no Chief Inspector Bridget Babanawo wono ne kasa ede ma CID adwumakuo no ne nsa na hyase no wo se aposifo ariata so pa sa niam a ekoso wo Ghana ha ne de wo mo ensoso so na kokobo en wo mo de kwama emabru no se ye kasa ye promise wo adwuma bi wo bi ma so a ya ye mu kwa chire nyina so papa bi ansa na obebu aketemu akwa wakosa wo kwa ye adwuma sanse pepi no wombeko no enema bi a ensem fata ene ye de sankrofo no eye na wokɔ manse West manse mo ewa santemantamu a wo meya bambofo krabata ye wo nom so abomoden pa a chire Burkina fo makomako aduonu baako na ebra wo kwakire wo mo no sabio na nya sabia won mu tontosi ana wo mo ye masom bi enanam so ma wo kire se etia Ghana maranti e wo se kire wo mo kokoduru ye na nkrofo yi chese galamse no a aban na ye adwene se obetu ase no eno na wo mgusu a ye won mutuo Burkina fo nko a makomako aduonu baako eno okoye okokododo awom na won mo finhia ne ye finhia ne dunso koka aduasan wotwe ne se enkoda nko a mpanyimfo ye omuom krampo eye kuma bi anam so amadisi ya wono ewa Manse West masinimu won monyafo Prince Morris Menu wone ensemtrofo akasa akyerem se si ade won madane nipa makomako aduonu baako yi abo akiro dia Ghana Immigration Service and Ghana Police Service won mo hyase enye hwehwemu na se bo wo mo nko ade a emra no ene wo mbedi
Talents, some are still in various areas. So we are still trying every effort to make sure that we apprehend those people as well. Okay, we handed them over to the police and the immigration, so they are in their custody as we speak. There's a town in my district called Sansi Montefiore. It is a continuous operation. Since the illegal mines are still in the system, we continue to flush them out. So we have 0% of the illegal mines in the district. Sompa FM. I was young area turning carry area back at Panina was Sigana Man Panina Nemu, a Wamasia West, Mansinimo Santa Mantamo, or Prince Morris Menu. Afe ma yenwura mremu na aban lawyer Penny Kaneno Yewura Joseph Benka wo ka asem bi e de kire se onya adaje pa government accountability series no wo hwebi na bra Dr. Dominic Anyini aban lawyer Penny asese won net so na wo hwe atentene ne so wo begina ya wo boroboro nsam so no wo te hwa na opportunity ne yam hye no pa esan se enkomo bi wo ho a ensam e wo mrem titru de fa bo ne fosam ho sa no ye ho da wo boye mo ye nkyerɛkyerɛ mi mie bie so ma sabi de ne ho bɔ mo kura no wonte asam no bi hunu ba bie keka kɔ eno chi no so kura entanse de bɔ saafo ni nyina no ekowie na se no kura bi ni mu a se de wosi aba kyerɛkyerɛ won ho nsɛm mu abɔnten no egu saafo no ho fi na bra wo kasa no ne ensa ntwerɛfo. People have come to the conclusion that the person who is alleged to have committed offense indeed committed the offense and is guilty of sin. And if you read the pent-up feeling and the commentaries that is being run, it's as if judgment has been passed by the court and the accused person has been found to be guilty. But that is not the case at all. So we must avoid discussing the merit of the case. The fact of the case, you can put them out. But to discuss the merit and say that, for example, you will not go to court if you are not convinced that the crime has been committed, and therefore it is only when you know that you will get conviction that you go to court. You have already determined the issue. Former Deputy Attorney General Ora Joseph Penka wono ene ka asemi. Yedaswa ejina sa ensemi emu na emranim ni Emma Asante Mantamu dwamtrani ma MPP amanyuko no Bernard Ntwebu esia ko a dodo no a ebono samrane frɛ no chairman wuntumi no eye lawyer Andy Apiakubi wodi atu dwa se enye no kore da ensam a enenam emonten se wono ne client chairman wuntumi atutu anamo akọ attorney general atenaye honom ene na kodi nkomo se anya bikura anka womo emma plea bargain deal bi emma mu na ye ka plea bargain no ewo emramu a se yede entansa na kwadu bi abo obi na defendant na wowo asem no ekwa akopere se wahunu akikari ehu se wanhwe a na prosecution akọ adietia enti ida se wokope reduce sentence bi ana wokọ akosere se charges no a yede abono no yente charges no so ema ne mra form eno ne yefre no plea bargain no na lawyer and the Apiakubi se wono ene ne client chairman wuntumi womo ntu anamo bi a etesa da na se womo ebesi gina ye bi mposa agye se attorney general atenaye ho no aba abekire womo next action a womo pese womo tu edefa chairman wuntumi nsem no eyemo animsem dada se opanyin no ye de galamse ho kwadu bi abobobobo no a na sem no da so ejina court a womo etwe na no attorney general wabra woni nsem twofo didi nkomo no wose onipa bi keka se ase pressure bi aba beda no so ntia ne deals no se wo kate ani ene wose pressure bi anti se ntia ho asem no ena ene lawyer edema chairman wuntumi nso aba be chire mu yenti. When you say that my client has gone to the Attorney General to negotiate for plea bargain, I will tell you that officially there is nothing like that has happened. Officially, we have not applied for any such facility. But I take it as, you see, I always tell you that the Attorney General is also the Minister for Justice, and therefore it is his duty to open the avenues for us. And indeed, I take it as an advertisement of the possibility of that facility and for our consideration, but we have not applied for such facility ahead of the hearing. Indeed, we are waiting for the Attorney General to serve us with the discoveries, for which we will go for the case management conferencing. All that has not happened, and indeed, we are not privy to any information that the Attorney General want to rely on in the prosecution. So it is too early in the day to even contemplate such an application. Eni ya yekuti esesiei eye lawyer Andy Apiakubi wono ena eyemranim ni ema chairman wuntumi.
na baba friends am churofo so metie niema boaboa no nie no ode abeto dwa be wie kire kura no ensem de ba koduru court no yesi bi won mo nte saa ani ate wo so wobesere no mo ma bibia mpam no na se adwuma no wobetumi ayenti na Ghana mampanyi adesha ne nsa enti woni bi a wanyam yenhwe no nya se bibia ni a no a friends am churofo de to won mani musansa koba na saa na court na asam no nte saa nipa no a wode charge board wo no enu agu nani mu ase. I'll just counsel my senior brother that as he's building himself, he needs to hasten slowly. Rushing to the media will always come back. Dominic is, I don't need to lie, I've worked with him in Parliament. He's a smart lawyer, I won't deny that, very deep. But I think his style, and once you go by that style, the repercussions are there. Because the media do not understand the technicalities involved in prosecuting, because water has really gone too far under the bridge, and so that style is not healthy, and in a sense it begins to put some doubt in the minds of the society. I was your way, maybe a tram for your mantamo so for your Seth a champon. And ye free ninsa miswa ma yengra kane penny na ye auditor general era Daniel Domlevo na boboano wono kure ya operation recover all loot na waka ho na wode asembia baba to abonte chese sade ora adwuma no wo mo ye wo mo adwuma ebi kura ho a email im ne de toyi adanse die poten pe ka ho no eno amma nenso wo mo printing krata bebre de ba begu ho na ni nyina no wo mo nya adage na wo mo tena sese wo mo hwehwemu a wo se fadodo na wo mo bi no wo ka garbage enwura esansa adanse die etachire no enya de a eka ho bra wo ka sa asemi no sade ya na international national reporter enkran na afa de wo number bia no ponchecheku wo gina wo bi wo nya adage twen e ma yenso yenya bi. I completely agree with the Deputy Attorney General that yes, as for us, we just collected data and summed it up. We didn't do any investigation. A preliminary investigation even may show that some of the complaints were just noise. There's nothing in it. But we collected the data as it is, so including the garbage. So if he has taken time to look at it and maybe based upon some preliminary investigation and think it's on the high side, I do not disagree. Yes, because at times people, in fact, nobody came to us that we turn away and say, yes, we will not take your information. So we collected all the information. Remember, we are not investigating. So when you come, we are not going to say that Mr. Mensah substantiate what you are saying. So you just come and say that I know Mr. Maliba is involved in this, that. The amount is this. We see the document you have and we capture it. Some even came in the form of emails. What about if the person is just making it up? Being an experienced auditor, I know that you can even submit documents, and later on when we test the documents may not have any substance or they may not be authentic. No, yewra Daniel Domlevo na wo kire oranse no mu se de ebi no mo de bae de o mo de bae nyina no wo mo capture esanse wo mo no de ne nya nhwemu mapa enti nhwemu no duru so a ene nwura wo mu nyina no obese wonom ebehu se de ho nsamte ye free sa ensam no mu na ye de yeni a kire amane foforo mu asoye a ehye apomudin ensam so wo mo se wo matena se adwendwene hu se oha hodo bebre ene wo aban aya sabia hodo no emu a sika won behia ede aye rehabilitation na fensu emfidie ni akade akese a eboama ayaresa ni ayarehwe etimi koso no nso no wo matimi anyenya bi ede akọ aban ya sabia hodo sika ne so aban ko a entimi mfa saa aka no enti atenaye na ye wo madwene se won be dane medical equipment no ne to no ede ama ankorankore na wom so ede wom ho agimu bi na aban no enya sika bi aso de wom won so na etimi aboa yi saa wo haw no nyina ede afiri ho na we no manfo bi adwene eye wom se na ekoba se de ne se na adwumayefo na ye Ghana fo na yafa wom adwuma se wom wom adwuma watena ye ho no ene se na wom nyina no ye ba be yi wom adi ana ye ba bete so sanse se wo no bibie ni ho no aba be ye de na ye no musu minister se da bi enya sa akra netie eye mfidie no ena womo edane ne to no ede ama private companies nemomo womo mbe operate sa machines ne de womo eye Ghana fo a womo ye adwuma ewo atena ye ho no dada enti bibia sa ni ho no esese wo manfo ebo huhu na kwabena minta akando ya wo yeso afo a wo hwe apomdin sem so
ene de saa ensem we nyina etu dwa enura wabra womo ede womo nsa ekɔhye performance contract bi ase yenti se de ode ne nsem etu dwa. So we are not going to leave the recruitment of these lab technicians or laboratory people to that private person. No, that's not agreement. Government will continue to recruit. Government will continue to give the clearance to recruit, and they will continue to be part of the system. The only thing that private person, the vendor, is going to do is to put their machines there. And if you say it's a district hospital, you require all the machines there, you train our people, you will run it. Kwabena Minta Akando eye apumden soafo ne eni ekuti ye. International Monetary Fund ye 20 aka na say IMF wamo so ayeku awodo ya wiase mansemu wamo adomboa amama ya wodo ya wano atoba ha wamo say ya go chichiru no wamo aba sikasemu a na wamo atoba ha pa ewomu na wamo Ghana de ya kwa afri yewura kofo apenso ane efri ko ye igusonso ko ye ne ye brepa na eno anam so amane ya baba da dwasa se enya Ghana nko na de ka onje tibubu aye ngobini zanze bia na ekwo bi kwan wokwa Egyptia ebibremu nyina no wom na di kan ya chese eka wom de IMF no nyasem keto ma na special drawing right na wom de ka 6.89 billion enyis ka keto akora afei wo firi on no ba Cote d'Ivoire wom so de ne 3.10 billion ya wom ade no Kenya ana toso miensa 3.01 billion ana Angola etoso 9 2.66 billion as Ghana kura de ye kanki ye kuranki ye tiye ye ne etoso enumu a nyame adom so ye gusua ye pem so ko ne arasa nyame ya adom a se kwaba na se Ghana IMF ye wiewie ento ankopem 2026 de na se ye ne wo mu deal na asi na Ghana ban ahwa na motuo sonko a wo betumi atu ade afa ho na eno na won mo de abasa bebrem nyina no Egypt a won mo di kan Cote d'Ivoire toso mienu Kenya miensa Angola toso 9 wa Ghana ne toso maku enum ya eka no egusuwa ne yebre eno no de no ye 2.59 billion a ne nyina mu no Ghana ban egusuwa da ebomoden na won mabu akonta bi de aba atrese wo hwe amama ya wodo be se edu a na nke enim se bi eja Ghana de ye kwa hwe ne Nigeria man no ye nche enti anya rekura no Ghana tour e was Nigeria tiamuo enti nka Nigeria their first 10 one month ho na amanebo no kire sa Nigeria man no ane Morocco wokwa first 10 one mo de IMF ka Nigeria man no enka ho na sa Ghana ne yegina mu pa ya anya asemkuma anam so ama one mo kire sa ne nyina mu okura no wo ma Ghana ye sidi ane ye sikasam no ho kontabo na hyase a wo mo gidie wa rehemu mapasa ahyase nkakra anto ankopem 2027 die na atumi asori agina ne naso yi afe yenwura Ghana mrase badwafie mrase badwani a won na agina ma de hye wo Tamale South abato mpesua so wono anso ne so afo hwe enwomasua so Honorable Haruna Idrisu na parliament de etoso nkuni wo mo session edikan wo mo hye amudi etoso miensa ene wo mo entena se etoso mienu no wo mo kwa asetena ene wo be chese se wo hwe parliament ho ye fre binom backbenchers e monofo na wo mo tie kire bi kura ate pillar echi e wo nhunu de ekoso a age ye ne no nko a na etoda wo no moyo ne mo so wo bebusa asem anase wo beka bibi safo no etoda no wo ben animu ho na ye bisa ne bibi a ene na no timi kan boso se ya ende sa so age wo kokoye ho rehearse sansa ene wo che se we de wo susu se anka wo mo mfa eda bi mra na ne backbenchers ni nyina mra ni mu wo mo hwese de wo mo su ye adwuma no na ekoba se eduru wo mo so ana bibi totofa wo mo hye so a wo ba nkototo ampa so na se de osika no ne asking for the backbenchers day and Mr. Speaker to remind us that all of us entered this house as backbenchers. On your day of entry is your day you are emerging having been elected as member of parliament. Mr. Speaker, parliamentary practice, we are told throughout the world, is based on experience. That is why it's my wish that every backbencher will have an opportunity to rise through the ranks, through the middle bench, even to become the front bench
and to lead. But they can only lead if we give them an opportunity to learn. But Mr. Speaker, they themselves must be ready to learn. And when we say they must be ready to learn, in particular for Ghana, is the member of parliament familiar with the provisions of the 1992 Constitution? Yes, he must. If for nothing, from Article 106 to 124, every member of parliament must keep a memory of it. Ewie no Honorable Haruna Idrisu amananso ho wo kire se ampa eba mrase badwafie ho a onimuniama pa a ekoso wo ho na pinsu aka kire a ese wormo de soso ene wo se donkuma e wo mrase badwafie no enya se bia donkase no have their way and I said their say no money ho ade o edu ba bia ebehia se wo mbese da yi da bia si ho minority day no wo matie wo ma no jesem eno boa e makamam nka bi no etimi gina pa. In a country where there is rule of law, the most fundamental thing would be, so that's why this house at all times, when the right and freedom of any person is infringed upon, we must be worried and concerned, because that is the gravest threat to the practice of democracy. But Mr. Speaker, in discussing Backbenchers Day, I'm happy your clerks at table are here. This house, we must improve upon our own practice. I recall, Mr. Speaker, your good self, you were in the meeting. Even in Akusumbo, when we went through the long period from, I should pay respect to the Honorable Papo Owusu Kuma, Yilechre and the rest, when they said that Parliament must change its standing orders. I recall, Mr. Speaker, in one of the meetings where you were, I contested, but I was defeated. Today, I'm honored. I kept telling them to declare a minority day in the standing orders of this house, and that day must be solely reserved as a minority day, because, Mr. Speaker, the best way to enrich democracy is to have the views of the other side, the opposite side of the aisle. Enyom na da ni wura no ne yete no Honorable Haruna Idrisu ene wo kire de ntia o use homfa minority day emra Yetwa kasiyebono so aha eye Sompa 106.5 FM Accra. Na atnaye ya ehye ehumesua ensem so Ministry of Education. Womo ede enkrata bia babontin a womo se. Womo atetete nsem bia eninam dobo enyuma ahuduo mu efa keta sehye ne dwuremudie proye kankan bia ekoso ewo school placement system no nensem emu. Wamo say nanse mu mrasebedwani a wogina mu edema omanfo wo akrofuom electoral constituency ononyamfo Joseph Azuma beka se obi eba ne nan so ehunu se woye MP no so Honorable Wedi Adaworoma anka wobetimi aboa mebayi na watimi enya admission ewo suku a wono no pese wo konimu ana wo so wo saa wo se within na wotwe baako na nipa no aba ekita adansi echese wakotua 30,000 Ghana cedis ede ama obi ewo asoye ho a saa nipa na gi saa sika no ansana womoma ne bani placement ewo suku a wo penu emu eno anso ho no mo a ministry ne se womo asante se nansen mu Churchofo ya wada Construction and Building Workers Union of Ghana ano ya ehye TUC adwumakuo no ase Ora Richard asemwa mensa nso ebeka se wono so saa pepepe ene obi besi ni so senko wonfa ne dibre no emwa no na wontumi enkope school a wo pe no emfa mani pakro no wo se wo matete saa niam wei na yade bia egu asoye ne ho fin enti Honorable Minister ene atena ye ho sei wo ma hyenhwehwemu ase e wo saa nsem we mu na ye ka sei wo ma dane adanse biara a wo mo anya no ede ama national security force wo mo ento anhwehwemu no so no wo mo ene betimi akwakosi ase enkrata yi emu no asoye no echemu se computerized school selection and system placement no Adaworoma awofo no enya wo mo ho ntiase se eto da wo ha ba ku mienu bi beba na sa oba ne kofa school bi anase de wo pen wanya se bia category A na so wo kwanya B a enya bone ma oba ne nko na tu ni fo se adesua no enu hu nehia na nya sa chinchina etwan suku a wo pen wanya nti no na okwa kotua sika esom 30,000 Ghana cedis se senior high school SHS ukope admission ede ama oba wose no de enya de a ebebo akra ne krakra mu no wo mo ahye Honorable Joseph Azuma ene Ora Richard asemwa mensa say adanse biara a wo mo wo saa nsem no wo mo fa bedan national security for no nemo wo mo hwehwemu enkrata yi Dr. Clement Apak ya wo yeso afọ be de tira wo hwe ehumasua ensem so ne nsa ene hyase
I was admission once and some year more no abata bin mashasia one more airbosugetri. Walk Kwawu Ridge Senior High and Technical School and no awo obokwawu epoye mantamu. Na bata bi adiaba sane ba wanye finshia no edunan. Akoda no enrada no maame hyase so de akoda ne ko school sanse ho ene ba bia wonya ya won matoto no ho ne nyina arawo sam de se wom kokoduru ya nipa wom kohia no wo gate no ano no muntumi hunu so wo ye teacher ni so wo ya de yi na so ro atade ya sare no wa kire se wo ye adwuma kire de e wo school nim wo mo kire se bre wom kokoduru ya pe no ya nipa no age adwa ehwehwe wom ne ma no so akura no second cell won so entinya de a won beje no e wo school nim won beka won anya akura no amoma san so atamakura no chobo so nyina e ne trunk e de abafie na akura no papa friend se Gideon Kisi ene ne nsem trofo kasa ya wacho se aye ne ya no kura mu san se wo hunu bi da se admission ne ba anya ho na ewie kira ya se akura no wo second cell nti ya ma no kwan e ma ne nko school na semwe ya kan he na yi me back or courage obo na ma me na den call odo ko asan na ba fie se ya for na ko to omo ntimi enya akwa na school mo all because akwa na secretaries but okoje prospectus no or the complain my teachers for no chair no say o ba on fa doctor's report on kan I di adan say am pa kwa na yare am akoye bibia ama no na ma me den call odo ne call di ke no ko to na no say omo nika o school mo in case o yare